apha into esehleleyo izolo sithe sisahlele apha endlini epozini kwafika sitshingitshane eso sithathe ipozi sayilahla kwaHel. Sithe sisahleli njalo ke besilapha endlini ndim nosister wam abayi-2 nomntana wakhe omncinci. Saxakana nento kwanzima nophuma emnyango. Sitheke kodwa ke sinjalo kwafika abantu ke bamelwana basinceda sazama ukukhupha ke umntana. Sibethiwe ke ngalomatye ipozi yona ibiseyolala ngapha kwecingo. Sinesehlo ke sibhlungu sehlele apha ekhaya ke ngoba sizawususa ungcwabo ulantu kutamkhulu wam apha kule iweekend. So ke ngoku sineso sihlo sibhlungu sehleleyo kodwa ke sibulela ke noko ke MEC ukhawuleze wafika wazosibona uMr Nqatha wathembisa ke ebesinocela nakubanye abantu baze basincede wethu ngoba ke sisengxakini because kaloku lento yehle sinalo mcimbi umbi kangaka usehleleyo. Singabulela ke nabanye abantu singavuya nabanye abantu basincede basiphe noko noba basiphe ntoni singavuya. Ibhlungu into ehle lapha ziphelile izindlu apha ezantsi apha yonke ilali le yethu akho ntiyo apha ebumelwaneni limkile lonke iphahla. Kodwa ke singacela abantu mabasincede because akho ntiyo kule nto lento sidla ngoyibona ezi-TV thina siyazi siyothukile thina and lento yenzeke isiquphe yenzeke i5 minutes lento kwabe kuphela izindlu zabantu amangcwaba agcwele amaphahla abantu nanga amaphahla ebhaki phezulu emangcwabeni. Siyacela abantu abanosinceda baze bafika apha elalini akho nto inhle apha. Abantu balele begodola kwangezolo belambile bengayazi bazawulala lapha. Abanye abantu baleliswe ngabamelwane ezindlini. Singacela abantu basiphe uncedo. Ndifonela ndingapha eMonti ndabuya ndifike besemanzini inguqula ukubhode umama ubethwe sistena entloko. Yilento yenzekile sisitshingitshane senzeke izolo. Silele apha thina uyayibona le ndawo incinci ngaka. Abantwana balapha bayi-10 abantwana balapha. Andiyazi basiza kuze ngabazukulwana abodwa ngabantwana bethu sobayi-5 aba bahlala apha nomakhulu. Amazinki ndithe kanti ndingena ngemoto nanga yapha ngaseDurban. So namhlanje bekufike umasipala disaster management unit ezokunceda abantu ngobhaliso noncedo lokuqala abanothi balifumane from umasipala. So sizokwenza loo nto ke also kukumama onomncwabo womyeni wakhe utata oswelekileyo phaa kwaCliff naye ongenandlu at all. MEC ufikile kuNqatha ezise uncedo sizonika ithemba nasebantwini bafuneka bebekelwe ishelter ukwenzela babe nendawo yongcwabela. Konakele kakhulu tata, konakele kakhulu. Abantu basezinhlungwini kuba noba indlu inhle izindonga kodwa umuntu uyakha ngemali yakhe yogqibela. Ngoku indlu ibhodlokile, iroof iwile, ngoku kufuneka ungenelwa ngamanzi endlini akanagutya akanandawo olala kanazimpahla zabantwana. Kunzima. Ndibanika ithemba elithi urhulumente we-African National Congress urhulumente okhathalayo nangoku i-ANC izile kubo izokubanika ithemba nenkxaso ngokuqinisekileyo kuninzi okuza kulandela. Siza kuthi singurhulumente we-ANC sibancede ngako konke okuza kuthi bakufune. Ndingu-Anathi Kave kwindaba zeZwelitsha Online TV ndisephakamisa.